Bismillahirrahmanirrahim. Last one is Surah Al-Hashr, ayat number 9. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ. It will not be read that way. Let's read it in spelling. Ta fatha ta, ba waw fatha baw, waw fatha wa, tabawwa. Next letter waw and hamza. Hamza will be recited hard. Waw not will be recited hard. Hamza will be recited together with dal. Hamza, dal, dhamma, pesh, ud. Dal, alif, fatha, da. Tabawwa'ud da. Wa zabara. Tabawwa'ud dara. Repeat after me. وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ. And complete again. Repeat after me. وَالَّذِينَ. This is not وَالَّذِينَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ.